ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਆਗੂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੈਲਿਡ ओंटारियो ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਡੇ ਕੈਂਪੇਨ ਦੌਰਾਨ ਪੜਾਅ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੇਬਰ ਡੇ ਮੌਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। In 2020, when this pandemic hit, we rolled out the wage subsidy so people here at ASW Steel and across the country could stay on the job. In 2017, when the US threatened to tear up NAFTA, we fought for a good deal for Canadian workers, even as the Conservatives wanted Canada to give up. And then, when the Americans imposed steel tariffs, we hit back dollar for dollar. And that's why Donald Trump stood down. But what did Aaron O'Toole think of all that? He actually called Canada's retaliatory dollar-for-dollar tariffs dumb policy. Aaron O'Toole would have given in to Donald Trump and given up on these Canadians. We knew that wasn't the way forward. Not on steel, and not on anything. To get people back to work, we'll extend the Canada Recovery Hiring Program, which makes it easier not just to hire people, but to boost wages to address the labour shortage some sectors are facing. To help Canadian industries like steel thrive for years to come, we'll keep investing to grow business in competitive and greener ways. And for our next generation of workers, we'll support apprenticeships across the country. My friends, from NAFTA to COVID, we've had your back. And now, we're ready to keep moving forward. And our first order of business is beating this pandemic for good. That's why we'll foot the bill for provinces and territories, including here in Ontario, to roll out proof of vaccination programs. As we do, we'll make sure that everyone 12 or older on a plane or train is vaccinated. ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਣਗੇ। ਲੇਬਰ ਡੇ ਮੌਕੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ $10 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ $20 ਕਰਨ ਤੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੇਡ ਸਿਕ ਲੀਵ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। We've released our plan and we've got lots of different elements, but I want to highlight two parts of that plan. Siobhan touched on one of them, and it's paid sick leave. In this pandemic, what's been exposed are a lot of the gaps in our system. Problems that have always been there, but were exposed and highlighted by this pandemic. And one of the biggest gaps was when times were tough and people got sick, they could not stay at home because they simply couldn't afford to. For a family that's just making ends meet, they can't afford to miss a day of work. If a worker has to choose between going into work sick or staying at home and not having any pay, it is an impossible choice to make. It is simply impossible. And so we said at the beginning of this pandemic, we needed to make sure workers had a paid sick leave. And so we fought hard to bring that in. And after months and months of fighting, we brought in a paid sick leave that wasn't working. And so for 22 times in this pandemic, over this past 18 months, 22 times in Parliament, I stood up and said, we need better access to paid sick leave. We need paid sick leave and it needs to work. 22 times Justin Trudeau said no. 22 times he rejected this most important step to keeping people safe. One of the most important steps that public health experts agreed would have saved lives and can still save lives. And despite demanding this so many times, Mr. Trudeau said no, only to say in this campaign that he's promising to get it done. That is the height of cynical politics, to deny something 22 times when it was needed most, and then to promise it in the middle of a campaign. That is cynical politics, and that shows entirely that Mr. Trudeau's all for show. Would love to campaign on things, because the Liberal strategy has always been,
Why deliver it when you can just campaign on it? ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜੌਬ ਸਰਚ ਪਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਹੀਆ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਦਾ 50% ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। Gas for your car or truck is going up. Groceries for the family going up. Back to school clothes for the kids going up. No one should be left behind as we chart a path to recovery. We need to ensure that help is there for those people who are just trying to make ends meet. That includes working Canadians, lower income workers, minimum wage earners, and their families. On ne doit oublier personne, et on ne va oublier personne dans notre reprise économique. On va s'assurer que l'aide est là pour ceux et celles qui tentent de joindre les deux bouts. Ça comprend les travailleurs à faible revenu, ceux qui gagnent le salaire minimum et leurs familles. We need to make sure work pays. We need to leave more hard-earned dollars in people's pockets. And we need to ensure government helps those who need it the most. Canada's recovery plan will put working Canadians at the front of our recovery. A Conservative government will double the Canada Workers' Benefit. That will put up to $2,800 in the pockets of the most vulnerable workers. Un gouvernement conservateur va doubler l'allocation canadienne pour les travailleurs. Ça va mettre jusqu'à $2,800 dans les poches des travailleurs les plus vulnérables. Not only will we double the benefit, we will pay it 4 times a year as a direct deposit, so workers and their families can count on that support throughout the year and not just at tax time. Making these changes will help 3.5 million families pay the bills and put food on the table. ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਦਰ ਚੌਥੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। That's great for us. Like I'm super happy to see them come back. You know, as long as they're double vaxxed and playing it safe. We have a lot of safeguards prior to them arriving, and they may still be selected for some mandatory random testing on arrival because we do have this surveillance program. So we feel quite confident. We need to move forward, and we need to do it in a safe way to not have cases come into Canada and importing these new variants that are more contagious, more dangerous, or both. The overseas markets naturally, as you would expect, do plan further ahead. And they often, are planning for a vacation of 2 to 3 to even up to a month in Western Canada. We should wait longer. Definitely, it's too early. At least let's get this, the fourth wave pass. I guess if you're double vaxxed and you wear your mask inside all the time, I feel okay about it. ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ PEMS ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੀਰ ਰੀਜਨਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਆਰਡਗਲੈਨ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਬਿਲਟਨ ਡਰਾਈਵ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 19 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। EMS ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਲੜਕੀ ਤੇ ਮਸ਼ਕੂਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।